support that mission. So may the Lord bless you all. We have our elder here, Brother Magua. Kiena otorifa message this morning. Kiatsepa limtabezi. Amen. Hallelujah. Amen. So my brother ukwile vanava mdimba kutabezi. So while we say welcome, welcome, then our brother will come forth and the interpreter. May the Lord bless you all. Ari emeleng kamautu, just to respect the word. Bomme bar thomele, welcome, welcome. Try to talk English. Don't listen to the language, usage of verbs and whatsoever, but listen to the message. And I think God will be with us. I think God will be with us. I greet you, brothers and sisters, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. I am really happy to be here with you this morning. I was about to go to Mangueng only a Saturday afternoon. My precious brother Peter phoned me. And then he said, I must come here. Amen. While we are still standing on our feet, let's read Genesis chapter 24. Chapter 24. Verse 61 and 67. Verse 61 and 67. Genesis 24, 61 to 67. 61 to 67. And Rebekah rose and her damsel, and they rode upon the camel and followed the man. And the servant took Rebekah and went his way. And Isaac came from the way of the well, Horai, for they dwelt in the south country. And Isaac went out to meditate in the field at the eventide. And he lifted up his eyes and saw, and behold, the camel were coming. And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lifted off the camel. For she had said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master. Therefore she took away a veil and covered herself. And the servant told Isaac all things that he had done. And Isaac brought her into his mother's tent and took Rebekah, and she became his wife. And he loved her, and Isaac comforted after his mother's death. Rebekah a tloga le basetsana ba gagwe ba namela dikamela mme ba latela monna eo mohlanka wa Abrahama a tloga le bona a wela tsela. Isaka yena o be a boa a etswa sedibeng sa mophema la mpona gobane o be a dutse nageng eo ya thoko ya borwa. O be a tšwetše nageng go khutša e le mantšibua a lebelela a bona go etla dikamela le Rebekah a lebelela a bona Isaka mme a fologa kamela a botšiša mohlanka a re ke mang monna yo re go gahlana nae a sepela nageng. Mohlanka a re
ke ena mong wa ka Rebeka a tšea lešira a itšhira mme mohlanka a laodišetša Isaka tšohle a di dirilego Isaka a iša Rebeka mo lapeng le e bego e lela Sara mmagwe a tšea Rebeka ya ba mosadi wa gagwe mme a mo rata ya ba gona Isaka a humoletšegile sellong sa go llela mmagwe. Let's pray. Tate shumatla ka moka bana ba go šiba le rena ke rena ba morena go nyakega wena gore o tlo šomiše di-voice tša rena go addressa ba ba theditšeng re tša di-voice tša rena re di gafela wena le ditseba tša ba theditše di gafela wena tla modimo wa rena o bolele rena re ineela go wena ineng la morwa Jesu Kriste amen. We may be seated. Re ka dula fase. I'm going to title this Rebecca Types the Bride. Ke tlo re setlogwana se senyane se se reng Rebeka o swantšha monyalo. It was time for Isaac to have a wife. E be e le nako ya Isaka go rabele mosadi. Then Abraham, his father, called all his servants. Jwale Abrahama tatagwe a bitša ka moka ba tseta ba gagwe. He had to choose one servant O be a swantšwe gore a kgethe motseta o mo teng to go and look for Isaac's wife. gore a tloga a yo lebelelana le mosadi wa Isaka. And he must be a trustworthy somebody. O swantše gore e be motho a tshepegilego. And he, fortunately enough, Ka makgonthe Abraham was managed to get that trustworthy somebody. Abrahama kgone go kry-a motho wa tshepagalago. The biggest in the family. O mogolo mo lapeng. And he sent him A mo romela to go to look for Isaac's wife gore a tloga yo lebelela mosadi wa Isaka from his relatives. go ba bang ba leloko. We know that a true marriage Re a tseba gore lenyalo la mannete is the restoration of the two. ke kopano ya ba It's babedi. the restoration, Oh, ke tlaleletšo ya ba babedi. pušetšo. Pušetšo ya ba babedi. The woman, the wife, and the husband Mosadi le monna were from the same place. ba be ba etšwa felo go teng. This one, Rebecca and Isaac, O Rebeka le Isaka are from the same place. ba tšwa felo le le teng. Isaac was the son of Abraham. Isaka e be le morwa wa Abraham. Abraham was the son of Terah. Abrahama e be le morwa wa Tera. Rebecca was the daughter of Bethuel. Rebeka e be le morwedi wa Betuel. Bethuel was the son of Nahor. Betuel be e le morwa wa Nahor. Nahor was the son of Terah. Nahor be e le morwa wa Tera. According to our spoken word, Go ya le ka lentšu le le boletšwego, you are from your great grandfather. o tšwa go mogologologologologolo wa gago. That means Seo se ra gore Rebecca and Isaac were from the same place. ra gore Rebeka le Isaka ba be ba etšwa felo le le teng. Let me read something here. E re ke bale se seng fa. Today, people are so confused about the evidence of the Holy Ghost. Le hono batho ba hlakahlakane ka tsebo ya moya wa halalelang. Satan can impersonate any kind of a gift, Satan o kgone ho tšweletša gift e nngwe le nngwe. but he cannot bring the word by word. E fela ka se tliše lentšu ka lentšu. He can impersonate any gift, A ka kgone ho swantšha gift e nngwe le nngwe. but he cannot bring the word by word. E fela ka se kgone ho tšea lentšu ka lentšu. That makes me happy. Seo se a nthabiša. That is where he failed in the Garden of Eden. Ke mo a paletšeng gona kwa gardeneng ya Eden. That is where he will always fail. Ke mo a tlo dulang gona a feile. The type of, they can be anointed with the Spirit. Ba ka no tlotswa ka moya. They can speak with tongues. Ba ka bolela ka maleme. They can dance. Ba ka bina.
they can shout, ba ka rasa, they can preach the gospel, ba ka rera evangeli, but still be devils. e fela ya ba Satan. It is the inside that matters. Ke bogare bo bo kgathellang. Now remember, Jesus said, Jwale gopola Jesu o rile, all the Father has given me tsohle tate o nnetse, will come to me. di tla tla go nna. No man can come to me A gona le monna wa ka tlang go nna, except my Father throws him first. ka ntle le gore tate a mo goge. Now we have taken through the lesson Jwale le kgonne o tšea lesson to show that you were in your great father, gore o bo o le go ramogolo kuku wa gago all the way back, mo morago, physically speaking. e re bolela physical. Then that is what you are physically being. Jwale ke seo kgonang go ba sona physically. Sometimes a child will be born in a family red-headed. Jwale nako nngwe ngwana o kgona ho belega family red-headed. It astonishes the father. Ya kgotsisha tata. Because there is nobody he knows of his people red-headed. Ka baka la gore ga ona le motho wa mo tsebang wa gabo red-headed. But if you will know, if you will go way back to several generations, E fela go ka boela morago mo malokong, you will find out somebody was red-headed there. o tlo kgona ho bona gore o mongwe o ba le red-headed gona moo. I came here Ke tlile fa to show that go tlo laetša gore Rebecca Rebecca and Isaac, le Isaka both of them ka moka were in terror. ba be ba le go thera. Amen. Rebecca took the direction of Nahor, Rebecca o tšere direction ya Nahor, and Isaac took the direction of Abraham. Isaac a tšea direction ya Abraham. That's why Abraham said, you must go to my relatives. That's why Abraham a re o swantše gore o boele go leloko la ka. You will find my gene there. O tla hwetša gene ya ka gona moo. Hallelujah. Amen. If you are a son of God, Ge o le morwa wa Modimo, if I am a son of God, ge ke le morwa wa Modimo, if you are a daughter of God, ge o le morwedi wa Modimo, we were in God at the beginning. re be re le go Modimo mathomong. We are the bride. Re monyalwa, We are the wife of Christ. re mosadi wa Kreste. We were with Christ at the beginning. Re be re na le Kreste mathomong. Amen. That's why when God sent the seventh angel messenger, when God sent the messengers, Ka gona ge Modimo a romela barongwa, he was sending them to look for his genes. o be a ba romela gore ba kgone ho nyakana le genes tša gagwe. Hallelujah. Amen. Abraham's servant Mohlanka wa Abraham must go to Abraham's relatives. o swantše gore a ye go leloko la Abraham. It was revealed to Eliezer E utullotše go Eleasara what type of wife Isaac will need. gore ke mosadi wa mohuta mang Isaka a tlang go mo nyaka. Eliezer knew Isaac, Eleasara o tsebile Isaka, but not Rebekah. e fela e seng Rebecca. The first person Rebekah saw and knew Motho wa mathomo Rebecca a mmoneng a ba mo tseba, was Eliezer, e be e le Eleasara, the messenger. mong wa molaetša. The first person we have seen Motho o re mmoneng wa mathomo and we know ebile re a mo tseba, was the seventh angel messenger. ebile morongwa wa bošupa. Rebekah receives Eliezer's message by revelation Rebecca o kgone ho amogela molaetša wa Eleasara ka kutullo, because Eliezer said ka gobane Eleasara o rile in his heart. mo pelong ya gagwe. Hallelujah. Amen. He just said O rile he will ask a lady to give him water o tla kgopela lekgarebe gore le mo fe metsi to drink. a gona. But if that lady E fela ge yona kgarebe eo can agree to give him water a ka dumela go mo nea metsi and also the camels, a ba nea le dikamela, then that lady jwale lona lekgarebe leo should be Isaac's wife. le swantse gore le be mosadi wa Isaka. That is what he was thinking in his thoughts. Ke be ba se gopola mo kgopolong tša gagwe. Then when she was still thinking, Jwale a sa gopola, Rebecca came. Rebecca a nyarela.
She will never be told to give the camels water. a ka se ka a botša gore a fe dikamela metsi. That must come through revelation. Se se swantse gore se tša ka kutullo. Rebecca could catch the thoughts of Isaac Rebeka o kgone go swara dikgopolo tša Isaka from Eliezer go tšwa go Eleasara through revelation. ka kutullo. We could catch the thought of Christ Re kgone go swara dikgopolo tša Kreste from the seventh angel go messenger tšwa go moprofeta through revelation. ka kutullo. We could catch the thoughts of Christ Re kgone go swara dikgopolo tša from the Kreste seventh angel messenger go tšwa go morongo wa bošupa through our pastor ka moruti wa rena. Amen. Hallelujah. through revelation. Ka kutullo. She knew exactly what to do. O tsebile gore swantse gore a direng. We knew exactly what to do. Re tsebile gore swantse gore re direng. She was willing to go with Eliezer to Isaac. O ile a nyaka go tsamaya le Eleasara go ya go Isaka. She walked with Eliezer O tsamaile le Eleasara with the picture in his mind. le seswantšho mo kgopolong ya gagwe. Eliezer managed Eleasara o kgonne to preach Isaac into Rebecca go rera Isaka ka go Rebeka until Rebecca go fitlhela Rebeka could have the picture of Isaac. a e ba le seswantšho sa Isaka. Pastors Baruti should manage to preach Christ ba swantse gore ba kgone go rera Kreste until we have the picture of Christ go fitlhela re ba le kgopolo ya in seswantšho sa our Kreste minds. mo kgopolong tša rena. Hallelujah. Amen. Amen. She might have seen, Rebecca might have seen many men on the way. Rebeka ka no ba bone banna ba bantšhi mo tseleng. But when she come to see Isaac, E fela re ga e tla go tlo bona Isaka she took out the picture. a ntšha seswantšho She said, that's him. a re o ke ena. She asked Eliezer, O gopetše Eleasara who is that man? a re ke mang monna yoo. But she already knew E fela ba šetša mo tseba that was Isaac. gore e ke Isaka That was my master. gore o ke ena morena wa. But she just wanted to verify from Eliezer, O be fela a nyaka go kwešišiša go tšwa go Eleasara who is that man? gore ke mang monna yoo. He said, is your master. A re ke morena wa gago. Eliezer took Rebecca to Isaac Eleasara o tšere Rebeka mo isa go Isaka and handed her over to Isaac a mo tlogelela go Isaka and left her there with Isaac. a mo tlogela le Isaka. Now communication Jwale poledišano is between Isaac and e Rebecca. magareng ga Isaka le Rebeka. John Johane preached about the Lord. o rerile ka morena. When he came, Ga e tla John stopped. Johane a ema. The Lord preached himself Morena a tethera in his temple. mo tempeleng ya gagwe. The Lord must preach now himself in his temple. Morena o swantse gore a ethere gona bjale mo tempeleng ya gagwe. Eliezer handed Rebecca over. Eleasara o fitlhisitše Rebeka go Isaka. I like to read this quote now and then Ke rata go bala quote gona jwale le gona jwale because Rebecca ka baka la gore Rebeka is in the hand of Isaac. o ka diatleng tša Isaka. Eliezer is no more in the picture. Eleasara ga sa le gona mo kgopolong. Why don't they catch these things? Ba tlo swara neng dilo tše? Why? Why don't they catch these things? Goreng ba palela ke go swara dilo tše? Why don't they catch these prophecies and things? Goreng ba sa sware diprofeto tše le You dilo? know, Le a tseba they can't do it now. ba ka se dire gona bjale. But one day I'm going to leave the world. E fela tšatši le leng ke tlo tlogela lefase. Who is saying these words? Ke mang a bolelang mantšu a? The seventh angel Ke messenger, morongo wa bošupa. our Eliezer, Eleasara wa rena is about to hand over o kgauswi le gore tlogelela Rebecca to Isaac. go tlogelela Rebeka go Isaka.
They can't catch them now when I'm still here. ba ka se di sware gona jwale ge ke sa le mo I am here myself, Eliezer. ke mo nna Eleasara I must leave. ke swantse gore ke I must tsamaye leave Rebecca to Eliezer. ke swantse gore ke tlogele Rebeka go Isaka Why don't they catch these things? goreng ba palela ke go swara dilo tše Why don't they catch these prophecies and things? goreng ba sa sware diprofeto tše le You dilo know they can't do it le now. a tseba gore ba ka se dire gona bjale But one day I'm going to leave the world. e fela tšatši le leng ke tlo tlogela lefase When I leave, ge ke tlogo then they will recognize it. ba tla thoma go e lemoga Some of you young people ba bangwe ba lena baswa will realize that after I am gone. ba bangwe ba tlo e bona ke šetše ke sepetše But God won't permit it to be done now. e fela modimo a ka se dumele gore e direge gona bjale While I'm still here. ke sa le mo amen Eliezer must hand Rebecca over. Eleasara swantse gore a fitlhiše Rebeka And he has already handed her over. o šetše a mo fitlhišitše Hallelujah. amen We know where we are. re a tseba gore re mo kae And we know who we are. ebile re a tseba gore re bo mang Hallelujah. amen Let me read something here. a ke bale se seng fa The bride monyalo is in the hand of Eliezer, is in the hand of Isaac. o diatleng tša Isaka Where is Eliezer? o ka Eleasa Hallelujah. amen I want to read something here. ke nyaka go bala se seng fa Isaac and Rebekah. Isaac and Communication now poledišano gona bjale is between Isaac and Rebekah e magareng ga Isaka le Rebeka as they are going to Sarah's tent, ge ba eya tenteng ya Sara hand in hand. ka letsogo ka letsogo Communication now poledišano gona bjale is between Isaac and Rebekah e magareng ga Isaka le Rebeka as they are going to Sarah's tent, ba eya tenteng ya Sara hand in hand. ba swarane ka matsogo Hallelujah. amen Let me read something here. a ke bale se seng fa Look, lebelela what was once God's great secret, se be leng sephiri se segolo sa modimo great mysterious secret in his mind, thopa e kgolo mo kgopolong ya gagwe is now put in the hearts of the believers. se beile mo dipelong tša badumedi That is seo ke the body of Christ. mmele wa Kreste What was God once great secret in his mind se se be se leng sephiri se segolo mo kgopolong ya modimo before the foundation of the world pele ga tlholo ya lefase is now made manifest? jwale se a bonagatša I'm sure we don't get it. ke a tshepa a re se hwetše I'm sure we can't see it. re ka se se bone Let me read something. But God's great mystery, e fela thopa e kgolo ya modimo what the eternal God had as a mystery, se modimo wa go se fela bile sona e le has thopa now been unfolded in Jesus Christ, se utullotše go Jesu Kreste then given right down to his church. sa beiwa gore sa išwa fase go kereke ya gago What was once in God's mind se se be se leng kgopolong ya modimo is now in the body of Christ. se mo mmeleng wa Kreste Jesus Jesus is making love to the church, o dira lerato go kereke his bride, monyalo wa gagwe whispering secrets to her. o mo sebela diphiri You know how you will tell your wife things. wa tseba gore tlo botša mosadi wa gago dilo Christ here is quoting his wife. Kreste fa o khouta mosadi wa gagwe You know how you tell your wife things. wa tseba gore o boditše mosadi wa gago dilo You bjang know the little girl you are going to marry. o tseba le ngwanenyana o tlang go monyala I've said here, ke boletše fa communication ka now re poledišano gona bjang is between Isaac and e Rebekah magareng ga Isaka le Rebeka as they are going to Sarah's tent, ba eya tenteng ya Sara hand in hand. ba swarane ka matsogo Isaac going to marry Rebekah. Isaka a eya go nyala Rebeka Here the prophet says, jwale fa moprofeta o re you know tseba how you tell your wife things
wa tseba gore o botša mosadi ya gago dilo bjang The little girl you are going to marry, lekgarebe le o nyang go lenyala you love her so much. o mo rata ga kudu You just tell her the secrets. o mmotša le diphiri My father is a rich man. tate wa ka ke mohumo He owns a firm, o owna feme and that firm is going to ours. ene feme e tlo ba ya rena Hallelujah. amen Going, moving, go tsamaya going to be married. ba ya go nyala Hallelujah. amen Isaac and Rebekah, isaka le rebeka hand in hand. ba swarane ka diatla The word is moving. lentšu le a šutha Here, not yet married. fa ga ba tšo ba nyala You see here where I'm reading. fa ke balang gona Hallelujah. amen Not yet married. a ba tšo ba nyala On the way ba sa le tseleng to Sarah's tent, ya go ya tenteng ya sara there he married her. mo o fihlile a mo nyala Let me read where he married us. e re ke ba lefa a re nyetšeng gona The second coming of the Lord. bobedi go tla ga bobedi ga morena Think of it, mister. gopola ka yona We are not only engaged, ga ra engagea fela we are married. re nyetse The church is married to Christ. kereke e nyalane le kreste We are the wife of Christ. re basadi ba kreste He was quoting us there. He was talking with us there, o be a bolela le rena fale telling us the secrets, a re botša diphiri taking us a re tšea and going to marry us. a ya go re nyala Now, gona bjale he has married us. o re nyetse Hallelujah. amen Let me read something here. e re ke ba le se seng fa When he was marrying us, ge a re nyala must just read something. ke ba le se seng Not more as a church. e seng gantši re le kereke The bride is called. See, monyala o a bitšwa in that day the Son of Man will be revealed. tšatši leo morwa motho o tla utullwa What? ke To join the church to the head, go kgomaganya kereke le hlogo unite the marriage of the bride. a kgomaganye lenyalo la monyalo The bridegroom call will come right through this. monyadi o tla tšwelela a etla fa When the Son of Man will come down ge morwa motho a etla fase and come in human flesh a etla apara nama to unite the two together. go kopanya ba babedi ba The church has to be the word. kereke e swantse re be lentšu He is the word. yena ke ena lentšu The two unites together. ba babedi ba ba kopana ka moka To do that, go dira seo it will take the manifestation of the revealing of the Son of Man. go tlo direga ponagalo ya go utulla ga morwa motho Not a clergyman. e seng monna o motletše See, it's the Son of Man, Jesus Christ. ke morwa wa motho jesu kreste He will come down in human flesh o tla tla apara nama among us mo magareng ga rena and will make his word so real a tla dira lentšu la ga gore le be la makgone that it will unite the church and him as one. a kgona go kopanya kereke le yena ya ba selo se se teng You know the day of the Son of Man la le tseba letšatši la morwa motho and the days of the Son of Man. le matšatši a morwa motho amen Where are we? re mo kae The day or the days? letšatši goba matšatši Hallelujah. amen Let's go on here. a re tšweleng pele fa She will unite the two together. o tla kopanya ba babedi ka moka Hallelujah. amen And to do that, gore a reye seo it will take the manifestation of the revealing of the Son of Man, go tlo tšea ponagalo ya morwa motho not the clergy. e seng tletše Do you see what I mean?
le a e bona e ke e bolelang ka yona See, is Son of Man Jesus Christ le a bona ke morwa wa motho Jesu Kriste will come down in human flesh among us. o tla tla apara nama magareng ga rena Will make his word so real o tla dira lentswe la gago re be la that mannete it will unite the church and him as one. la kopanya kereke le ena ya ba selo se se teng Hallelujah. amen And the bride, and then she will go home to the waiting supper. o tla ya gae wedding supper That is what we are waiting for. ke se re se emetseng She is already united. o šetše a kopantšwe The seventh angel messenger monyalo morongwa wa bošupa was our marriage officer. e be e le marriage officer ya rena She is already united. o šetše a kopantšwe We go to the wedding supper, re ya wedding supper not to the marriage. e seng lenyalong We are married. re nyetše amen Hallelujah. amen After marriage, morago ga lenyalo we need a certificate. re tšea certificate We need a certificate. re hloka certificate We are married, we must have a certificate. re nyetšwe re santse re be le certificate sa lenyalo She has been given she is married. o nyetšwe She has been given a marriage certificate. o file certificate sa lenyalo The book brought to us puku e tlisitsweng go rena by Revelation chapter 10, ka kutullo chapter 10 1 to 4, 1 to 4 is our marriage certificate. ke marriage certificate sa rena That book puku eo was responsible to reveal sons and daughters of God. e be e le maikarabelo a go utulla barwa le barwedi ba That modimo book puku eo belongs to man. e swanetše go batho It had to be returned to man. e swantse re boele go batho Without it, we can do nothing. ka ntle ga yona re ka se dire selo Without a marriage certificate, ka ntle ga marriage a certificate woman can do nothing. mosadi a ka se dire selo His goods will be taken away from dithoto her tša gage di tlo tšeelwa ena because she doesn't have a marriage ka baka la gore certificate. ana certificate sa lenyalo They need a proof. go nyakega bohlatse Without that book, ka ntle ga puku eo we can do nothing. re ka se kgone go dira selo It's our title deed. ke title deed ya It's our rena marriage ke certificate. certificate sa rena sa It was lenyalo brought to us. se tlisitše go rena Hallelujah. amen God richly bless us. modimo a re šogofatša Going back to the beginning, ga re boela morago mathomong we went through 7 messengers. re bile le barongwa ba bašupa Then when we reached the 7th, ge re fitlha go wa bošupa we find a man with a sword. re kry-a monna a swere tšhoša It was revealed. go utullotšwe It was a book in the hand, gore e be e le puku ka letsogong a certificate. certificate Something spoke from inside. se sengwe se boletše go tšwa ka gare Don't fear. sa re o seke wa tšhaba This is the third proof. ke kgogedi ya boraro The certificate of occupation. certificate sa bodudu Not everybody have it, a se mang le mang a nang le yone but only a certain class of people. e fela batho ba itšeng Only a certain woman, mosadi wa itšeng a married woman. mosadi wa nyetšeng After marriage, ka moraga lenyalo certificate. certificate After certificate, ka moraga certificate pregnancy. to go ithwala After certificate, ka moraga certificate now is pregnancy. bjale ke go ithwala Let's quote. a re kouteng Nothing can harm her, ga go selo se se ka go mo dira not selo even death. e seng le lehu For the seed be planted, the water will raise it up. ka baka la gore peu ge e swetswe metsi a tla go e phagamiša Here is the secret. sephiri sesi The weight is in the bride. lentšu le ka go monyalo Where is the weight? le kae lentšu The weight is a seed, lentšu ke peu and seed is now in the bride. jale peu ka go monyalo Here is the secret. sephiri se sone The weight is in the bride.
lentšu le ka go monyalo and the mind of Christ to know what he wants done with the word. jwale kgopolo ya modimo gore a tla direng ka lentšu She does it in his name. o e dira ka leina la gagwe She has thus saith the Lord. o na le o rialo morena She, o na le this makes me happy. se se a nthabiša She yena has thus, o na le thus saith the Lord. o rialo morena My pastor said to me one day, moruti wa ka o rile go nna tšatši le lengwe don't give them my cell phone number. o se ka ba fa dinomoro tša Tell them what to do. ba botse gore o direng amen hallelujah A certain lady phoned me during the night. lekgarebe le le itšeng le mphounetše gare ga bošego Said, I got this phone from Mashaela. a re ke goditše founu ya gago go mahlaela My child is suffering. a re ngwanaka o a hlaka I don't know what to do. a ke tsebe gore ke direng I just said, ka re tomorrow bosasa she will be all right. o tlo ba gabotse The bride monyalo has thus saith o the na le Lord. o rialo morena She spoke. a bolela She must just spoke. She- She must just speak. o swantše fela go bolelwa In the morning, ka masa I phoned the lady. ka founela How lekgarebe did leo you do, lady? ka re o phetšiwang kgarebe She was just happy. o ba a thabile My child is well. ngwanaka o gabotse The bride. monyalo Let me read another quote here. a ke ba le khoutu The same thing. yona e teng Here is the secret. sephiri se sona Here is the secret of this. se sona sephiri sa se The word is in the bride, lentšu le ka go monyalo as it was in Mary. ka ge se be se le ka go mareng The bride has the mind of Christ. monyalo o na le kgopolo ya kreste What do you want? o nyakang Do you want all day prayer, all night prayer? o hloka all night prayer Do you need fast 4 days fasting? o hloka go ikona dijo matšatši a mane Do it. e dire But e fela nna I've got the mind of Christ. ke na le kgopolo ya kreste But the bride e fela monyalwa has got the mind of Christ. o na le kgopolo ya kreste She is pregnant with the word. o imile lentšu She has the mind of Christ, o na le kgopolo ya kreste for she knows what he wants done with the word. ka baka la gore o a tsebe gore go swantse gore go diregaleng ka lentšu She performs the command. o performa di-commande Let me read something e here. re ke ba le se seng fa They do only his will. ba dira fela thato ya gago I believe that. ke dumela sao No one can persuade them different. a go ne le wa ka ba huetšang differently You can't cause them to pray the whole night. o ka se ba gapeletse gore ba rapele bošego ka moka Praying for what? ba rapelela eng I don't say don't pray. a ke re o se ka rapela But if you pray, e fela go rapela you must wait what you are asking for. o swantse gore o hwetse seo se And nyakang you must get it. o swantse gore o se hwetse You mustn't just pray and stop. ga o swane le gore o rapele o eme You must pray until you get what you want. o swantse gore o rapele go fitlhela o kry-a seo se nyakang Nobody can persuade them differently. a gona le motho a ka ba huetšang differently Because they have thus saith the Lord, ka gore ba na le o rialo morena or they keep still. goba ba ema She performs the command of the word in his name. o dira di-commande tša leina la gage mo lentšung Hallelujah. amen The bride monyalo is pregnant. o imile Is pregnant with the word. o imile lentšu When the laws are in us, ge melao o le ka go rena they keep us. wa re keep When the word
is in us, ge lentšu le le ka go rena the laws are in us. melao e ka go rena. The evening time, in the evening time, Ka nako ya mantšiboa I will come into you ke tla tla ka go wena and sup with you. ka ja ka go wena. Man is God's destination. Motho ke fao modimo a yang gona. That day you will know. Ka tšatši leo le tla tseba Which day? letšatši le le feng This day. letšatši lona le Know what? la tseba eng That I have reached my destination. gore ke setse ke fihlile mo ke yang gona. Revelation is when God is in a man. Kutullo ke ge modimo a le mo mothong. Manifestation is when God is in a man. Ponagalo ke ge modimo a le mo mothong. After reaching his destination, A fetša go kry-a se mo a yang gona he stopped. a ema. Predestinated people Batho ba ba kgethetšweng pele follows God from spirit, ba šala modimo morago go tšwa go moya logos go logos to man. go ya go motho. Those who have seen God in the prophet, Ba ba boneng modimo ka go moprofeta they see him now in their pastors. ba mmona gona bjale ka baruti ba bona. They see him now in their preachers. Ba mmona gone jwale ka go bareri ba They bona. see him now in themselves. Ba mmona ka go bona. But if you haven't seen him, E fela go sa tšo o mmona you can't see him. o ka se mmone. If you haven't seen Isaac in Eliezer, Go sa tšo bona Isaka ka go you Eleasara cannot see Isaac. o ka se bone Isaka. You must have seen Isaac in Eliezer. O ka no ba o bone Isaka. You must have seen him in O Eliezer. santšo ba o mmone ka gare ga Isaka. Then when Isaac comes, Ge Isaka a you etla will say, that's him. That's him. wa re o ke ena. From God Go tšwa go modimo to Moses. wa go Moshe, From Moses go tloga go Moshe to Joshua. wa go Joshua, From Joshua go tloga go Joshua to Israel. go ya go Israel, From God go tšwa go modimo to the prophet. wa go moprofeta, From the go prophet tšwa go to the moprofeta pastors. go ya go baruti, From pastors go tloga go to the baruti sheep. go ya go dinku. For men to see God in human flesh is a great mystery. Gore motho a kgone go bona modimo ka gare ga motho ke sephiri se segolo, It's a great revelation. ke kutullo e kgolo. Predestinated people have the knowledge. Batho ba ba kgethetšweng pele ba na le tsebo. No preacher can preach to them unless he had that knowledge. A go moredi wa ka ba rerelang unless a na le tsebo eo. Hallelujah. Amen. God richly bless you. Modimo a le šogofatše. Pregnancy. Go ithwala We are pregnant. re ithwele. If you have got a little girl who is troubling you, Go na le lekgarebe le le go tshwenyang going this way and this way with different taxis, le ya kua le di-taxi tše di fapafapaneng. wait for the day when she is pregnant. Emela letšatši le a ithwelego You will get rest. o tlo kry-a khutšo. Even if the taxis can come with those music Le ge di-taxi di ka tla le mminola outside, ka ntle calling her to come, di mmitša gore a tle, she will just say, o tlile gore just go. tsamaya Because now she is pregnant. ka baka la gore o imile. You cannot persuade the bride otherwise. O ka se gapeletše monyalwa ka tsela e nngwe. She is pregnant. O imile. After pregnancy, Ka morago ga go ithwala now you have to select food. o swantse gore o kgethe dijo. You become careful of what you are eating. O kgetha seo se jang. You don't just eat. Ga o tsamaya o ija. You don't just go from house to house eating. Ga o tsamaya o ija malapeng. From cafe to cafe eating. O ija shopong ye nngwe le nngwe. You have to choose O swantse gore o kgethe what type of food. dijo tša mohuta mang. In fact, it's not yourself choosing. E fela ga se wena o kgethang. It's something inside you choosing. Ke se se leng ka gare ga gago se kgethang.
what you have in your stomach is the one that tells you what to eat. Amen. You can't just give the bride food. She selects. I don't like that one. I want grapes. Something inside her. Something inside us selects. Because we don't just listen to any message. We don't just say amen to any message. We select the message. We are forced to do that. Something in us forced us to do that. We are pregnant. Be careful of what you are eating. The bride is feeding on the body weight of the Son of Man. Hallelujah. Amen. It's the mystery. The feeding part of the bride is the mystery. Her husband is feeding her. He knows what she needs. After selecting food, something that is in us will grow. Because we are selecting food. We are not just eating. Just as let me read something here for you. We know we lived the time out. The time of the rapture is at hand. Because after pregnancy, you must give birth. We have lived the time out. The time of the rapture is at hand. You see, we have the Pope from America. Amen. The bride is about to give birth. We see the signs of birth pains. The rapturing faith. We are looking for a rapturing faith that can pull the church together and give it some supernatural strength. Hallelujah. Amen. The prophet said, don't worry. COD 4:11. Don't worry. It will be there. Hallelujah. Amen. And here he is to identify his church, to give it a rapturing faith. Faith to be taken away. What will give the church a rapturing faith? Those consecutive 7 thunders. And it has already thundered.
ene di šetše di tandarile. The church Kereke has that rapturing faith. e na le tumelo ya go tlhatloga. Hallelujah. Amen. Let me see something here. E re ke bone se seng fa. But the inside part of you, E fela bogare ba lena down in there, ka gare kwa tlase. inside that is a person that cannot die. Ka gare go ne le motho wa ka segweng. And that person that is the person that the new life starts from. Ke ena motho o bophelo bo buswa bo thomang ka go ena. Pregnancy starts there. Go ithwala go thoma ngwana fa. From the new birth, Go tloga go tswalo ya leiswa. it builds another person in the image of this person Go aga seswantšho se seng ka seswantšho sa motho inside us. ka gare ga rena. The word in us. Lentšu ka go rena. Potentially it is in here. Botse e ka mo. And what is it? Ke eng yona The e? word promised before the foundation of the world. Lentšu le le tshepišitšego pele ga tlholo ya lefase. Around there, Gona moe this only reflects the negative. seo se laetša negative. That will reflect the positive. Seo se tla go reflecta positive. The word. Lentšu. And the same thing is, Tšona tšeo. the translation of the bride will be the same thing. Translation ya monyalo e tlo ba nto e teng. The word that is in you, Lentšu le le leng ka go wena. the body will materialize around that word. Mmele o tla materialize gona mo go mmeleng oo. That same thing did by Sarah. Seo ke se se dirilego ke Sara. The word became blood. Lentšu le bile madi. The word which is in us Lentšu le le leng ka go rena will become blood. le tlo ba madi. Amen. Hallelujah. Amen. The bride is pregnant. Monyalwa o ithwele. The bride is married. Monyalwa o nyetše. She has received a marriage certificate O amogetše certificate sa lenyalo. and is pregnant. Ebile o ithwele. Now is eating, Bjale o a ja. is selecting food, O kgetha dijo. is waiting to give birth. O emetše go fa pelego. But she is feeling the signs of birth E pains. fela o kwa di-signs tša dipeini tša go belega. God bless you. Modimo a lešego fana. We shall give this over to our brother, Peter Skosan. Re tla neelela go bror wa rena brother Peter Skhosana. He will pray. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Bless His holy name. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Bless His holy name. Hallelujah. Ubrother uzobhabhadiswa bangasiza ngaye. We are so grateful for what the Lord has done to us. It's nothing but the truth, my brother.
Hallelujah. Hallelujah. Yebo. Kuliqiniso bazalwane. The word that is in us is the one that is taking control of everything. That is why we are not disturbed by anything. Amen. We are feeling it within us and then in all our lives. And then it's manifesting itself out together. So may the Lord bless you all. Isn't he so good? God is so good. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. God is so good. He's so good to me. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. God is so good. He's so